misconduct. Police rescue 2 abandoned children in Lagos. Suspected herdsmen kill former councillor order in Taraba farm. Ukraine alleges animal eye packages sent to 8 embassies across Europe. The National Judicial Council has set up 15 high-powered probe panels to investigate alleged gross misconduct against 15 federal and state high court judges. The probe panels would determine the culpability of the judges and the various petitions filed against them by individuals and corporate bodies. A statement by the Director of Information in NJC, Sojuye, in Abuja, indicated that the decision to investigate the judges was taken at its 99th meeting, presided over by the Chief Justice of Nigeria, Justice Olukayode Ariwola. According to him, the decision was equal to the submission of recommendations of 3 preliminary complaint assessment committees, which considered 66 petitions forwarded to them by the Council from all over the Federation. The statement revealed that the NJC dismissed petitions against 51 judicial officers of the Federal and State High Court for either lack of merit, being subjudiced, or being matters for an appeal, or that the concerned judge have retired from service. But the statement did not name the judges to be probed, their divisions, and the nature of the alleged offences. After an extensive deliberation by the leadership of the National Union of Road Transport Workers (NURTW) at the national and state levels, they have resolved that the fielding aggrieved parties led by Comrade Nuruddin Alowonle should relinquish the chairmanship post for the national headquarters recognized Alhaji Rauf Fakorede till the next delegate conference. Released by the national head of organization NURTW, Mr. Raymond Adeyemi, and the zonal secretary Alhaji Olayoye Adishino, says the authorities of the union under the leadership of Alhaji Tajuddin Baruwa is offering Comrade Nuruddin Alowonle the positions of unit and branch chairman, inclusive of his desired post at the state council level, in exemption of the position of the state chairman and treasurer. It notes that Comrade Nuruddin Alowonle should report back the outcome of the tripartite meeting and resolutions to his followers for further engagement in matter of days, saying at the expiration of the last span of the present State Administrative Council, which is the next year delegate conference, Comrade Nuruddin Alowonle is free and will be eminently qualified to contest any position of his choice. The release note states that all the members associated with the Comrade Nuruddin Alowonle group will be accommodated in all the parks and garages in the 30 local governments in the state, just as it appeals to all relevant parties mediating in their imbroglios to, as a matter of urgency, see to its quick resolution. The fact-finding committee therefore implores the security agencies to arrest anybody causing trouble irrespective of the side of the decision they belong to, urging members of the NURTW to embrace peace and stay away from the garage pending the final resolution of the crisis. The meeting, which has in attendance the president of the union, Alhaji Tajuddin Baruwa, and government functionaries, including Reverend Bumijenyo, Mr. Kolapo Alimi, Comrade Raymond Adeyemi, Comrade Olayoye Adishino, as well as the aggrieved parties led by Comrade Nuruddin Alowonle, was chaired by Chief Mrs. Modupeola Adeleke Soni Yeyelua of Edeland. Governor Abiodun Oyebanji assigned the 122.6 billion naira Ekiti State 2022 Supplementary Appropriation Bill into law. While signing the appropriation bill in Ado-Ekiti, he noted that the lawmakers have the capacity to solve their internal crisis, as democracy allows for crisis, but the interests of the state must be placed above all interests. The governor commended elders and the leadership of the All Progressives Congress APC in the state for quick resolution of the crisis, but pleaded with non-APC members in the state to leave the party alone, saying the crisis have been resolved. Governor Oyebanji, who urged the lawmakers to ensure that before the end of the year, they conclude deliberations on the 2023 appropriate budget, described the lawmakers
as fantastic and promised to do everything to facilitate a harmonious relationship for the progress of the state. Earlier, the Speaker, Honorable Lubomi Adeluba, said the legislature will continue to accord the Oyebanji administration the necessary support for the re-engineering agenda. Operatives of the Rapid Response Corps unit of the Lagos State Police Command have rescued 2 children abandoned by their mothers in the Marina area of the state. This is contained in a statement posted on its official Twitter handle. The children were identified as 5-year-old Chindara and 3-year-old Shanto Joko. The RRC added that the children have since been taken to Denija Dele Police Division to be reunited with their parents. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Southwest Nigeria. Now, our mid-news message. Life is ephemeral. Tread softly in whatever position you find yourself. No condition is permanent. A vigilante group has rescued a woman who was abducted from her workplace by unknown gunmen in Anambra State. Report says while on their way to the Ozubulu area, Newe Central of the state, the abductors ran into the men of the vigilante group who rescued the victim from them. While recounting their ordeal, the victim, in a video circulating online, narrated how the assailant stormed her office and forcefully ordered her into their car. But fortunately for her, help came from the vigilantes. She was even saying that the hoodlums tightly covered her face with clothes, which made breathing impossible for her and almost suffocated her, adding that the captors opened up a little space in between her nostrils, which enabled her to breathe after she had pleaded with them, telling them she was hypertensive. When contacted, the police population spokesman said the command was not aware of the incident, promised to investigate it. The National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) has charged a 19-year-old unemployed man, Abdullahi Aliyu, before a federal high court in Lagos for alleged drug trafficking. And the 5-count charge sheets bordering on illegal peddling of restricted narcotics. The NDLEA counsel, Mr. Lambert Noor, alleged that Ali committed the offense on October 13 at Alabarago Market area of Ojo, Lagos. He alleged that the suspect was caught with 1.2 kilograms of tramadol, 32 grams of Rufinol, and 2 kilograms of diazepam, saying the drugs are categorized as restricted narcotics, which are prohibited under the NDLEA Act. The date is yet to be fixed for arraignment of the suspect. Suspected herdsmen have killed a former councillor and another person in Tankum local government area of Taraba State. It was learned that the deceased, popularly known as Honorable Barrow, who once represented Guantum Governor Jairus Ishaku's ward, and the other deceased person were found dead, with machete cuts on their bodies. A member of the community, simply identified as Cashman, told reporters that the former councillor was on his farm when the marauders ran on him while pursuing other victims, even as he alleged the killers are herdsmen. According to him, it was in the process of pursuing the other two that the assailants met the former councillor on his farm and killed him. Police spokesman in Taraba State, Abdullah Usman, confirmed the incident, saying investigation is on to find out perpetrators of the Dastardly Act. Tankum and other local government areas of southern Taraba have been at the receiving end of vicious attacks leading to the destruction of lives and property, as well as humanitarian crises. Ukraine's foreign ministry says parcels containing animal eyes have been sent to hit Ukrainian embassies in Europe. Foreign Minister Dmytro Kuleba believes a well-planned campaign of terror and intimidation is taking place. It was learned that blood-soaked packages were found in Hungary, Italy, Netherlands, Poland, Croatia, Austria, and Spain, while Czech police claims packages were also found there. However, it is not clear who sent the packages to the embassies and consulate. 2 days ago, an employee was injured after a letter bomb exploded at Ukraine's embassy in Madrid, Spain, one of a series of alleged incidents. Meanwhile, Russia says the West's refusal to recognize new territories seized from Ukraine
makes peace talks harder. After President Joe Biden indicated he would be ready to meet Vladimir Putin, Russian government noted that it is open to negotiations but not on the West's demand to pull out of Ukraine. And to end the news at dawn, here again are the major points. The National Judicial Council has set off 15 high-powered probe panels to investigate alleged gross misconduct against 15 federal and state high court judges. Operatives of the Rapid Response Corps units of the Lagos Police Command have rescued 2 children abandoned by their mothers in the Marina area of the state. Suspected herdsmen have killed a former councillor and another person in Tankum local government area of Taraba State. Ukraine's Foreign Minister Dmytro Kuleba has alleged that parcels containing animal oils have been sent to 8 Ukrainian embassies in Europe, believing a well-planned campaign of terror and intimidation is taking place. And that was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Olushola Ebodofo. For more Ebra, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́ o. Ìròyìn ní kùtù àì. Abíọ́dún Babadiya lóníròyìn ṣáájú ẹ̀bùn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìgbìmọ̀ àmójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí bẹ̀rẹ̀ ìwádìí àwọn adájọ́ tó ṣeéṣe kí wọ́n lẹ́bọ lẹ́rù. Ikọ̀ ọlọ́pàá dóòlà ọmọdé méjì kan tí wọ́n tàn kalẹ̀ sípínlẹ̀ Èkó. Àwọn jàǹdùkú ṣekú pa kánsílọ̀ tẹ́lẹ̀ àti èèyàn kan míì lórí oko nípínlẹ̀ Taraba. Orílẹ̀-èdè Ukraine fi gbé bọnu lórí àròkọ ọ̀ràn sáwọn iléeṣẹ́ ìjọba rẹ̀ lórílẹ̀-èdè mẹ́jọ míì. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìgbìmọ̀ àmójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ nílẹ̀ yìí ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ akọni ẹlẹ́ni 15 kan láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn adájọ́ 15 nílé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀ tí wọ́n fẹ̀sùn ṣíṣe mọ̀gòmọ̀gó kan nídìí iṣẹ́ wọn. Ìgbìmọ̀ náà ni yóò sísọ lójú àwọn ibi táwọn adájọ́ ọ̀hún fara kọ́ sí nídìí mọ̀gòmọ̀gó táwọn aráàlú àtàwọn lájọlájọ kan fi kàn wọ́n. Àtijáde látọwọ́ adarí ètò ìròyìn ìgbìmọ̀ àmójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ náà Sọjí Oyè nílùú Àbújá ṣàlàyé pé níbi ìpàdé àwọn adájọ́ orílẹ̀-èdè yìí ẹlẹ́ẹ̀kọkàndínlọ́gọ́rùn-ún rú ẹ̀ ní èyí tí adájọ́ àgbà lórílẹ̀-èdè yìí Olúkáyọ̀dé Ariwoọlá darí rẹ̀ ni wọ́n ti fẹnukò láti ṣèwádìí àwọn adájọ́ tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà. Gẹ́gẹ́ bí adájọ́ àgbà lórílẹ̀-èdè ti wí, ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wà níbàámu pẹ̀lú onírúurú àbá táwọn ìgbìmọ̀ ilé ti gbáròyìn gbé kalẹ̀ lẹ́yìn tí wọ́n bójú wo àwọn ẹ̀sùn 96 táwọn aráàlú àti lájọlájọ fi ṣọwọ́ lórí àwọn adájọ́ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ṣá àtijáde ọ̀hún kò fi orúkọ àwọn adájọ́ tí wọ́n fìwà mọ̀gòmọ̀gó nǹkan lásìkò náà. Lẹ́yìn onírúurú ìjíròrò láàrin àwọn adarí ẹgbẹ́ awakọ̀ NURTW lórílẹ̀-èdè yìí àti nípínlẹ̀, àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ awakọ̀ náà ti pàṣẹ pé káwọn ikọ̀ méjì ẹgbẹ́ náà tinú ń bí kí dá wọn bàkọ̀ kí ikọ̀ tó wà lábẹ́ ìdarí Kọ́rin Nurudeen Alówólé sọwọ́ sílẹ̀ nídìí ipò alága ẹgbẹ́ fún ti ikọ̀ Alhaji Rauf Fakorede táwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ fọwọ́ sí látòkè títí dìgbà tí àpérò ìpàdé àpapọ̀ ẹgbẹ́ náà míì yóò tún wáyé. Èyí ló jẹ́ nínú àtijáde kan tí olórí ikọ̀ ẹgbẹ́ náà fi síta látọwọ́ ọ̀gbẹ́ni Raymond Adéyẹmí àti akọ̀wé Alhaji Ọláyíòyè Adésínà.
àtẹ̀jáde ọ̀hún ṣàlàyé pé àwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ látòkè lábẹ́ àkóso Alhaji Tajudeen Baruwa gbé ipò ẹ̀ka ẹgbẹ́ náà fún Comrade Nurudeen Alowonle yàtọ̀ sí ipò alága àti akápò nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó ní kí Comrade Nurudeen Alowonle bùn àwọn alátìlẹyìn rẹ̀ yòókù gbọ́ nípa àbábọ̀ ìpàdé àti àfẹnukò sí ọ̀hún wípé lẹ́yìn tí sáà àsìkò ìdarí tó wà lóde nínú ẹgbẹ́ náà bá gọ́lẹ̀ lọ́dún tó ń bọ̀, Comrade Nurudeen Alowonle náà ti lẹ́tọ̀ọ́ láti díje fún ipò yòówù tó bá wù ú nínú ẹgbẹ́ awakọ̀ NURTW, pẹ̀lú àfikún wípé kò sí ibùdókọ̀ kankan tí wọ́n ti gbọ́dọ̀ ta àwọn alátìlẹyìn ikọ̀ Comrade Nurudeen Alowonle dànù ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. lára àwọn tí wọ́n péjú pésẹ̀ síbi ìpàdé àlàáfíà náà ni olórí ẹgbẹ́ awakọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Tajudeen Baruwa, àwọn aṣojú ìjọba lẹ́yìn tá a ti rí Reverend Bùnmi Jẹ́nyọ̀, amòfin Kọ́lápọ̀ Hálímì, tó fi mọ́ Comrade Ọláyóyè Adésínà àti àwọn ikọ̀ lẹ́yìn tí inú bí lábẹ́ ìdarí Comrade Nurudeen Alowonle. ìpàdé ọ̀hún sì ni olóyè arábìnrin Modópẹ́ọlá Adélékè Sanni Ìyèlú àtìlú Ẹdẹ darí rẹ̀ lásìkò náà. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ti gbé àfikún àbá ètò ìṣúná bílíọ̀nù 22.6 náírà lọ síwájú ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Èkìtì láti gbé yẹ̀wò kí wọ́n sì buwọ́ lù ú. nígbà tó ń buwọ́ lu àbá ètò ìṣúná náà nílùú Adó Èkìtì, gómìnà wòye pé àwọn asòfin ọ̀hún tó láti yanjú gógógó tó wà láàrin wọn níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé lára àdámọ̀ ìṣèjọba tiwantiwa náà ni àìgbọ́ra ẹni yé wà, kí wọ́n sì jọ fikùn lukùn yanjú ẹ̀ fún ti ìfẹ́ aráàlú. gómìnà Oyèbánjí gbóríyìn fún àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípìnlẹ̀ Èkìtì ní bí wọ́n ti tètè dìde sí wàhálà tó ṣẹyọ láàrin àwọn asòfin ọ̀hún, pẹ̀lú àrọwà sí àwọn asòfin tí kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti fi tiwọn ṣe tiwọn lásìkò iná, wípé ẹgbẹ́ náà ti yanjú wàhálà tó wà láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ rẹ̀ nílé asòfin. ṣáájú ní abẹnugan ilé asòfin ìpínlẹ̀ Èkìtì Ọ̀nàrẹ́bù Olúbùnmi Adélùgbà ti ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún kò ní káàárẹ̀ láti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọngbọ́n fún ìjọba ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Oyèbánjí níbi èròǹgbà àtúnṣe ìpínlẹ̀ Èkìtì sí rere. ikọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan nípínlẹ̀ Èkó ti dóòlà àwọn ọmọdé méjì tí àwọn ìyá wọn pàtì sí agbègbè Marina nípínlẹ̀ Èkó. èyí ló jẹ́ nínú àtẹ̀jáde kan tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà fi sórí ìtàkùn Twitter rẹ̀. àwọn ọmọdé ọ̀hún tọ́kan jẹ́ ọmọ ọdún 5 tí èkejì sì jẹ́ ọmọ ọdún 3 ní ikọ̀ ọlọ́pàá náà ṣàlàyé pé àwọn ọmọdé náà ti wà ní àgọ́ ọlọ́pàá Adéníjì Adèlé láti jẹ́ káwọn òbí wọn lè mọ ibi tí wọ́n wà lásìkò yìí. rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ń fún yín níròyìn ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì tà ní fún yín. ohun gbogbo ló lérè, gbìyànjú láti máa ṣoore àìmọ́gbà tá a kẹsàn-án rẹ̀. ikọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ fìjìláńtì ti dóòlà obìnrin kan lọ́wọ́ àwọn ajínigbé tí wọ́n lọ kó ní papámọ́ra níbi iṣẹ́ rẹ̀ nípínlẹ̀ Anambra. ìròyìn fi yé ni pé lásìkò táwọn ajínigbé ọ̀hún lọ sí agbègbè Ozubulu ní Nnewi làwọn ikọ̀ ẹlẹ́kẹ̀rú náà bọ́ sọ́wọ́ àwọn fìjìláńtì tí wọ́n dóòlà obìnrin ọ̀hún. nígbà tó ń sọ pọ́npọ́nnáyà tójú rẹ̀ kàn lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé ọ̀hún, obìnrin náà nínú fọ́nrán fídíò kan tó fi síta sọ báwọn ajínigbé ọ̀hún ti rárí wọ ọ́fíìsì rẹ̀ tí wọ́n sì fipá dì í pàápàá wọ inú ọkọ̀ láti gbé sá lọ. àmọ́ ṣá lásìkò tí ìkọ̀ròyìn kàn sí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ó ṣàlàyé wípé kò tí ì sí ẹnìkankan tó bọn iléeṣẹ́ ọ̀hún gbọ́, àmọ́ tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí ìròyìn tó kàn káàkiri lásìkò ọ̀hún. àjọ afurasí ikọ̀ darandaran kan ti ṣekú pa kánsílọ̀ tẹ́lẹ̀ àti èèyàn kan míì níjọba ìbílẹ̀
takun nípínlẹ̀ Taraba. Àrígbọ́ wípé kánsílọ̀ ọ̀hún tọ́pọ̀ mọ̀ sí ọ̀nàrẹ́bù Gbàrò ló ti fìgbà kan jẹ́ olóṣèlú tó sojú wọ́ọ̀dù gómìnà Ìṣàkò nípínlẹ̀ Taraba tí ọgbẹ́ sì pọ̀ lára òun àti ẹnìkejì rẹ̀ táwọn ikọ̀ afurasí darandaran ọ̀hún gbẹ̀mí wọn sórí oko. Ọ̀kan lára àwọn èèyàn agbègbè ọ̀hún tó bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ tó kọ rẹ̀ jẹ́ Kasma ṣàlàyé pé kánsílọ̀ náà ni àwọn ikọ̀ darandaran ọ̀hún gbẹ̀mí rẹ̀ sórí oko àti ẹnìkejì rẹ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé wọn ò tí ì mọ àwọn ikọ̀ darandaran ọ̀hún dásìkò yìí. Agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Taraba Abdullahi Usman tó fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀múlẹ̀ ṣàlàyé pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lọ́gán láti mọ àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi ọ̀hún. Nílẹ̀ òkèrè, iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè lórílẹ̀‐èdè Ukraine ti ní àwọn àròkọ ọ̀ràn kan ẹyinjú àwọn ẹranko ti dé síléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Ukraine 8 tó wà káàkiri ilẹ̀ Europe. Mínísítà fọ́rọ̀ iléeṣẹ́ náà Dmytro Kuleba fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé orílẹ̀-èdè ọ̀hún ti kóra sílẹ̀ fún gbígbógun ti àwọn onísùmọ̀mí lágbègbè ọ̀hún. Àwọn orílẹ̀-èdè tọ́wọ́ àwọn ẹyinjú ẹranko ọ̀hún ti dé ní Hungary, orílẹ̀-èdè Italy, Netherlands, Poland, Croatia, ilẹ̀ Austria tó fi mọ́ orílẹ̀-èdè Spain. Bákan náà ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Zẹ́ẹ̀chì tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ẹrù ẹ̀kẹrù náà àròkọ ọ̀hún ti dé sí orílẹ̀-èdè náà. Àmọ́ ṣá ó ní kò tí ì sẹ́ni tó mọ ẹni tó fàwọn ẹrù ń sọwọ́ sáwọn iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Ukraine. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Ukraine kan fara gbá lásìkò tí àpò ìwé ìfiránṣẹ́ kan tí wọ́n gbé àdólóró sí faraya níléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún ní Madrid lórílẹ̀-èdè Spain lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ká tó mú ìròyìn ní kùtù àìtò rọ̀ ní wá sópin ẹgbẹ́ kókó wa mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìgbìmọ̀ àmójútó ẹ̀ka ètò ìdájọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àgbékalẹ̀ ìgbìmọ̀ akọni ẹlẹ́ni 15 kan láti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lórí àwọn adájọ́ 15 nílé ẹjọ́ gíga àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀ táwọn aráàlú àti àwọn lájọlájọ́ kan fi ẹ̀sùn mọ̀gòmọ̀gò kàn nídìí iṣẹ́ wọn. Ikọ̀ ọlọ́pàá ti dóòlà àwọn ọmọdé méjì tí wọ́n tàn kalẹ̀ sípínlẹ̀ Èkó. Àwọn jàǹdùkú aṣekúpani ti ṣekúpa kánsílọ̀ tẹ́lẹ̀ àti èèyàn kan míì lórí oko nípínlẹ̀ Taraba. Orílẹ̀-èdè Ukraine fi gbé bọ́nà lórí àwọn ẹrù àròkọ ọ̀ràn kan táwọn tí kò tí ì sẹ́ni tó mẹ́yẹ tó sun wọn ti fi ránṣẹ́ sáwọn iléeṣẹ́ ìjọba ilẹ̀ Ukraine 8 tó wà nílẹ̀ Europe. Èyí ló pin ìròyìn ní KUTUAI. Lateef Agboola lólóòtú, Abiodun Babadiya lóníròyìn yìí. Fẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àti ọ̀rọ̀ tó tún jọmọ́ ti iléeṣẹ́ yìí ẹ tún lè kàn sí ìtàkùn ayélujára www.osbcng.org. mo kì í ẹ kú àjíòde o.